Hi und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XII The Zodiac Age. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin letztes Mal auf den fiesen Troll der Entwickler reingefallen. Wie wir festgestellt haben, ist jeder dieser 4 Schalter falsch. Ich hatte es tatsächlich wieder vergessen. Das ist ein ganz fieser Troll der Entwickler, weil man kommt hier an, also hier ist ja unser Portpunkt. Und zwar gibt es hier eine Narrenwand. Und in dieser Narrenwand ist auch ein Schalter. Das heißt, die 4 Schalter sind halt einfach falsch. Ein ganz, ganz fieser Troll. Also dafür gehören die Entwickler in die Hölle geschickt eigentlich. Es gibt, glaube ich, Hinweise darauf, auf diesen komischen, kryptischen Schrift. Bei diesen kryptischen Schriften, die man lesen kann. Ah ja. Ich habe das Spiel schon das ein oder andere Mal gespielt, aber ich habe es auch vergessen. Aber das heißt bei mir auch nichts. Mein Langzeitgedächtnis ist nicht unbedingt das Beste. Könntet ihr mal bitte sterben? Der ist ja zäher als mancher Endboss. Apropos Endboss, der nächste steht, glaube ich, uns vor der Brust. Da können wir auch, denke ich, unsere Buffs anmachen. Der ist nämlich nicht ganz so leicht. Dann buffen wir uns mal vorher. Seid ihr fertig mit Buffen? Ja, sieht so aus. Ja, Warm muss noch einen buffen und dann... Könntest du bitte diesen Fahrstuhl betreten? Wir wollen in Stockwerk 90. Wir haben es mit einer weiteren Esper zu tun, die, glaube ich, auch irgendeinen positiven Zustand permanent hat. Ja, Prost, das machen wir gleich mal weg. Und man sieht schon, warum dieser Kollege etwas nervig ist. Der kann mit seinen normalen Angriffen uns Virus verpassen. Ich weiß nicht, habe ich noch diesen Splitter, der Virus aufhebt? Wenn nicht, muss ich das mit Allheilmitteln machen. Rock'n'Roll. Cooler Attackenname. Er wirft einfach einen Stein. Auch nicht schlecht. Ich habe schon wieder Virus. Ich habe hier noch genug Allheilmittel, ne? Wie viel habe ich noch? 13. Ja, sollte mir nicht ausgehen. Kampflust, das heißt, er bufft sich, ne? Hat er irgendwas gemacht? Ne, noch nicht.
Okay, er setzt da seine Special Attack ein. Gebufft ist er ja nicht, ne? Nee. Alter, er geht mir auf den Sack mit seinem Virus. Naja, er hat es gleich hinter sich. Und das war's für dich. Ja, seinen Pros entfernen und immer etwas gegen die Viruszustände tun, dann ist ja eigentlich kein großes Problem. So, eigentlich müsste hier gleich ein Speicherkristall kommen, weil Ash hat Virus abbekommen. Ein Dunkelkristall. Ich meine, es vor dem großen Finale hier im Turm kommt jetzt nichts mehr an Gegnern. Deswegen heile ich den Viruszustand mal nicht. Es müsste eigentlich gleich ein Speicherkristall kommen. The din of the mist grows greater. The Suncrist must be near. I wonder if she'll really do it. Take revenge against the Empire. I mean, I know how she must feel. It's hard, losing someone you care about. Something we all got in common. But you know, no matter how hard we try, we can't change the past. There's nothing that can bring them back. Still, sometimes when I close my eyes, I can see them so clearly. Illusions of the past. You think to have cast them off, only to find them years later, unwearying, unrelenting. The past can bind a man as surely as irons. Cut the true path. But will she? Okay, ich bin fast ein Stock verkommen, aber eigentlich müsste noch ein... Da ist er. Da ist der Speicherkristall. So, dann gucken wir mal, wer am besten die S-Bar benutzen kann. Warn hat zum Beispiel 2 Felder hier. Dadurch lernt der Ena. Courage wäre mir lieber. Aha, okay. Das ist sehr, sehr nützlich. Ena erhöht halt Zaubermagie und Courage-Dings. Außerdem lernt er Vigra dadurch. Okay. Das sieht sehr nach Warn aus. Warn hat wieso, glaube ich, fast alle S-Bar. Reduziert MP, ja, okay. Auch nicht schlecht. Das brauchen wir gar nicht. Da gibt's nix, okay. Was hat Ash? Schon was sie hat durch den Rotmagier.
Und da gibt's Klaue. Das brauchen wir nicht. Okay, die S-Bahn landet bei Wahn. Wahn hat, glaube ich, wieso fast alle, ne? Ja, also Matthäus hat er. Belias hat er, glaube ich, auch. Ja. Hat er die von Giro Wegen? Die hat, glaube ich, bei Seer. Aber, ja. Also das ist eigentlich viel zu nützlich, um das... Oh, dann muss ich das erst freischalten, okay. Sonst komme ich da nicht hin. So, dann können wir ihnen das gleich beibringen. Konfus und Ena. Courage und Ena kann ich gar nicht benutzen, weil ich es noch nicht gefunden bzw. nicht gekauft habe. Oh, okay. Dann... sind wir bereit, das Finale des Turms zu erklimmen? So this is the Sun Crest. King Wraithwall stood here. With this sword, he cut the Sun Crest and took its power in his hand. But you're going to use the sword to destroy the Sun Crest. Aren't you, Ash? Don't interrupt me, Vaughn. You want revenge? You would have me use the stone? You would have me destroy the Empire? Is this my duty? Is this what you want? I cannot. Why do you hesitate? Take what is yours. The Christ is a blade. It was meant for you. Wield it. Avenge your father. Yes, it was I who wore Bashi's face, who cut down the life of Dalmasca. Lady Ash, your father's murderer is here. You and Rex! I slew your king. I slew your country. Do these deeds not demand vengeance? Yes, good. Find your wrath. Take up your sword. Fight, and serve those who died before you. A Judge Magister there was. 2 years passed. He took in his hand the Midlight Shard, stolen from Nabradia, and used it not knowing what he did. And Nabudis was blown away. Cid ordered this of him, to learn the Nethicite's true power. That man swore never to let such terrible power be used again. He forsook his Judasus plate and his name. Judge Zect. It's been too long, Gabranth. Reach out your hand, Lady Ash. But remember, that which you must grasp is something beyond revenge, something greater than despair. Something beyond our reach.
Try as we might, Gabranth. History's chains bind us too tightly. No, we cannot escape the past. This man is living proof. What is your past, daughter of Damaska? Did you not swear revenge? Do the dead not demand it? Wrestler. My prince. Our time was short. Yet I know this. You are not the kind to take base revenge! The Wrestler I knew is gone. You are our saint, Ashalia Benagan. You must use the Nephesite. You must be the one to straighten history's weave. I am no false saint for you to use. Ash. In all Dalmasca's long history, not once did we rely on the Dusk Shard. Our people resolved never to use it, though their need might be dire. That was the Dalmasca I wanted back. To use the stone now would be to betray that. I will destroy the Sun Christ. I will discard the stone. You claim no need of power? What of your broken kingdom's shame? The dead demand justice! You're wrong. What would change? I can't help my brother now. My brother's gone. He's dead. Even with power, we cannot change what is past. What is done, is done. Yet without power, what future can you claim? What good a kingdom you cannot defend? Then I will defend Queen and Kingdom both. Ha! Defend? You? You who failed Landis and Dalmasca. What can shame hope to keep safe? Your shield is shattered. Your oaths poison those you would protect. Auf geht's gegen Gabranth. Gabranth ist nicht so sonderlich schwer. Ist eigentlich relativ simpel. Wieder seinen Buff entfernen. Und dann ist der relativ schnell weg. Man sieht schon, wie viel Schaden wir machen. Hear me, Bosh. Do not think killing the Kingslayer will win you back your honor. When you abandoned home and kin, your name was forever stained with blood. Er macht jetzt, nachdem er die Hälfte verloren hat, macht er einmal so einen Special Move, der macht aber nicht so viel Schaden. So, und das war's mit Gabranth. Nicht sonderlich schwer. So you, too, would leave your debts unpaid. Enough of this! I can bear no more. You disappoint me, Gabranth. What? He trusted you.
When you bared steel against the princess, you forswore your obligations to your emperor. You shame yourself and make mockery of Lord Lass's trust. You are unfit to serve him as sword or shield, and so I release you from that service. Your presence is neither required nor welcome. Kabranth! You were only a tool of this Venar. How quaint. We are allies. The Acuria give men power as a master feeds his dog. It is meant to tame us. How well you've resisted their wile. By turning your back on their stones, you give us free hand to write our own history. And at what price? Dalmasca's freedom for your nethicite? I shall not suffer you to have it. The Suncrest be damned! Be sure that it is! For what other purpose do you think you've brought us here? But, my lady, I would have you stay your Acurian sword. The Suncrest is glutted with mist, and so precious a thing must not be squandered. Let us use the stone! Finish this for now! Shards of Nethicite, cocoon of the Suncrest, spill forth your mist upon this evil east. Let sea and sky be awash in it, that Bahamut may come and drink his fill. And lo, how brightly burned their lanthorn! Casts it back the shadow of Acurian design, testament that man's history shall be his alone! You made your nethicite for this. You mimic the Acuria stone for what? To become a god yourself? On whose shoulders better to stand than those of the would-be gods? Ah, such high hopes I once had, but you ran and they with you. Alas, the hour of your return is late. Come, Famlin, revel in the glory of my triumph! So, Professor Cid ist mal wieder unser Gegner. Den entfernen wir auch mal seine Buffs gleich zu Beginn. Im Vergleich zu unserer ersten Begegnung hat sich nicht so sonderlich viel getan an seinem Moveset. Er hat jetzt bloß eine etwas andere Knarre, mit der er seine Special Attack macht. Aber wenn er 50% verliert, dann geht's erst wirklich los. Was jetzt der Fall ist. Behold the manufactured nethicite, the fruit of our power and knowledge. See what the stone of man is capable of. Witness its power with your own eyes. Fanfreed to me! So, er beschwört nämlich seine eigene Esper. Ah, beide sind wieder gebufft. Okay. So, und jetzt muss ich das Gambit ein bisschen umändern gleich. Weil solange Famfrit an Leben ist, nimmt Cid keinen Schaden. Ah, ich habe auf den falschen gesprochen. Ja, ich muss Gambit umändern. Nicht Gegner im Blickfeld, sondern Gegner des Gruppenführers mache ich einfach und dann tue ich manuell mit Warn
Ah, das haben sie sowieso eingestellt. Das heißt, ich muss mit Waren gleich einfach nur angreifen. Ist bei Ihnen genauso? Okay. Okay, dann müssen wir mit Waren einfach Fanfrit angreifen. Cid spricht Prost, okay. Dann nehmen wir von Cid die Buffs noch nicht runter. Hat Fanfried noch einen Boost? Habe ich den nicht weggenommen? Ich habe, glaube ich, zweimal auf Cid gezaubert, ne? Das waren stumm gemacht. Ja, das brauche ich, glaube ich, nicht aufheben. Ich glaube, War muss in den Kampf nicht mehr zaubern. Ah, nee, den zauberte Hast nicht mehr, ne? Ach, ich glaube, ich heb's doch auf. Welche Kraut? Halt schon, ja. Ah, Cid hat ihn neu gebufft, ne? Er hat nur Vallum. Vallum ist mir egal. Solange Prost nicht kommt, ist alles okay. Okay, da ist der Prostzauber. Den nimmt Bass hier gleich mal wieder runter. So, Fanfrit ist gleich so gut wie weg. Ja, vor allem, wenn Wahn dreimal zuhaut. Nachdem der Prostzustand weg ist. So, jetzt bleibt nur Cid übrig und das ist nur noch eine Formalität. Ist der gebufft eigentlich? Ja komm, der hat nur so wenig, das lohnt sich nicht. So, das war's mit dir, Dr. Cid. Und wir bekommen natürlich die S-Bar. Let him by, Fenar. It is done. How I have enjoyed these 6 years. The pleasure was all mine. Was there no other way? Spend your pity elsewhere. If you are so set on running, hadn't you best be off, fool of a pirate? Fran? Fran! The mist burns.
to bursting. It beats. The cocoon. The Suncrist bursts. You must run as far as you can. Easy, friend. Hadn't you best be off? That's what a sky pirate does. You fly, don't you? I suppose you'd better hang on then. Ash! The sword! We have to stop it! You must quit this place. It's reacting. I've not seen its like before. Nay, never this large. Never such threat impendent. For Nabudis. Redis! Redis, no! I, Judge Magister, condemn you to oblivion! Redis. Nein, 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 ich kann es nicht glauben, ich will es nicht glauben. Warum nur musste Redder so früh von uns gehen? Aber Ricky, du wirst es doch auch. Redder suchte einen geeigneten Ort zum Sterben. Unsinn, Redder war kein Weichling, der sein Glück im Tod wähnte. Er wird ihn schmerzen, Balfour nicht mehr schützen zu können. Denkst du dann etwa, Redder würde seinen Tod bereuen? Willst du etwa, dass seine Seele selbst in Jenseits keinen Frieden findet? Nein, aber nicht doch. Natürlich soll er in Frieden ruhen. Dann lass ihn seinen Frieden und anstatt darüber zu sinnieren, wie Redder nun fühlt, solltest du lieber helfen, das zu beenden, was er begann. Denn führen wir sein Werk fort, dann können wir in Herzen beruhigt sein, dass Redder, wo er auch weilen mag, im Frieden ruht. Redders Seelenfrieden liegt also schlussendlich in unserer Hand. Richtig, in unserer und der von Vahn und seinen Gefährten. Bist du sicher, dass wir uns auf Vahn verlassen können? Keine Sorge, der ist längst raus aus den Kinderschuhen und wird sicher bald selbst die Lüfte unsicher machen. Redders hielt große Stücke auf ihn. Hast du Vahn eigentlich von ihm berichtet? Ich vermute, dass die sich gerade in der Residenz unterhalten. Ein geheimnisvoller Kerl. Was der wohl von Vahn will? Al-Cid? We let ourselves inside. The situation is one demanding some haste, you understand? How did you know where we were? My little birds.
They tell me many, many things. My lady, the war begins now. Then you were unsuccessful in stopping the Rosarian fleet? I used a variety of methods. All went according to plan until it came time to request withdrawal of our most devoted generals. In their enthusiasm for war, our great military leaders went behind my back straight to Marquis Andor's resistance. The Resistance? During training, a division of the Resistance ignored their orders and disappeared. They were next found exchanging broadsides with the Imperials over Old Nabradia. Why would they go there? They were asking to be found. You misunderstand. Those ships must surely belong to Rosarian Division. They may have joined Andor's resistance forces as patriots or even mercenaries, but in reality they are regulars of the Rosarian army, under direct command of our war pavilion. This fifth column has invaded Imperial airspace and provoked a response. Unable to abandon them, His Excellency the Marquis was obliged to give his main fleet the order to attack. And the battleground is Dalmasca. Should this fight drag on, Rosaria will enter the fray. The defense of Dalmasca is their excuse, and we will have a war between empires. Correct. They will bide their time waiting to strike until the Empire has spent itself against the Marquis. But then he will crush them and the Marquis both between his hands. Vayne holds the Dusk Shard no longer. His advantage is lost. Vayne has advantages enough. He stands on higher ground, and my birds tell me he has awoken something quite large. Bahamut, Lord of the Sky. There was a stirring in the mist, in the direction of Ridorana, I am told. Bahamut awoke soon after this. It is the mist that came before the Christ was undone. It breathed life into this Bahamut. If Rethers had not stopped it when he did, how much more mist might it have drunk? All went according to Dr. Cids' designs. Yes, the man's last great accomplishment, I fear. And so it falls to me to put an end to the thing. Vayne commands Bahamut himself? He comes to Rabanastar. Then I will defend Dalmasca and stop this Bahamut. This is my charge. That's our charge, actually. It's our home. It belongs to us all. And my charge is to hinder and delay this Rosarian invasion for as long as is possible. I will do what I can. Ah, yes. When this unpleasantness is done, you must come to Rosaria. I will take you to the Amber Vale of Clan Margrace. Such things I will show you. Until then, I will be waiting. Hey Warn, eine dringende Nachricht von Widerstand. Die Imperialen haben die Luftfeste Bahamut in Bewegung gesetzt. Riecht nach einem üblen Krieg. Da die Bahamut eine schwebende Festung ist, kann man sie nur per Luftschiff entern, denke ich mal. Ja. So, ja, nächstes Mal geht's dann zum großen Finale von Final Fantasy XII. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.